abo nunsia. Ahaye Peace 104.3 FM. Okay, 101.7 neat. 100.9. Ya worship house Abeka Junction Accra. Hello. 101.5 Wedum Kumasi. Oh my ma. Ya mamu nyina chi. Ebredu sen sama ya bua no Ghana hanen krofo manso de bremo na kasebwe. And I'm radio station se bro wa haso Ghana hase ni amonone. hotdigitalonline.com ni nuanom. E live for your social media pages no a. Ye wo Facebook Peace 104.3 FM. And afa Peace FM online. Mienu nyina e Facebook honom. Afa YouTube nso obati enka e wo Despite Media. Ya wo dependable herbal home a wode adom malakio etimi etridie pa ebre etridie aba oje ho ba bia nye eya aka wato ho no so wunya dependable for adom malakio ni bia eboa eyi free mum adom natural man capsules nso ema vitality and stamina na fe vigor adom lady care capsules and a mixture eno na madi siesie wo ho ye mamua eboa ema okwa afikyira eba bibia ba kama nkabo ne bia ema adom natural tonic nso wonu mato na untimi ne die pebinom enu e wo pharmacy ne chemical stores etufo beko Rick Jones Kings Walk and na face so repash 0242 223555 0242 223555 ye craft this way chocolate drink ade chia no pase ya ye twati ye boa ni padua no maninya ahoden a wode be nante da mu ni nyina ye this way chocolate drink ade ohia eni suhiem First Atlantic Bank for ma kwan am wanya sika de akwa kotoka wo mo purple loan no emum ye purple car loan de hia ne so be kwa kwaje car no a wo pe no invoice na wo de akwa First Atlantic Bank jesu bia mu a ye car we na mepe wo de car ni kofie twa 7 so de ye adwuma de kwaye adwuma de oye bia nanso First Atlantic for be hwe hu sikasem atuatua bibia de amawo etinam purple experience iswe na wo so kokwaje car bosia ne bim ne beboa ama osikasem ene wabrabo mu ayede enwekwada roma ene yaje adwa no payia ye de no nsia kasebo eba nene ye no nsia kasebo ne nyina eye fellow Ghanaians enra omampani nana ado dankwa ekufo ado ni omeyi kasa ye efibra COVID-19 yi ni tinkasa ho am etoso aduonu ensia enti yebekọ akwakotie omampani nana ado dankwa ekufo ado na sede ye ne da bia no yetie wi a yaba na yaba betisemu aka ewo yen akan kasemu. Fellow Ghanaians, good evening. I've not come into your homes for some time because I had hoped that the next time I did so, I'd come to announce that we were ready to lift the restrictions and protocols and put our lives and economy back to normal. Alas, that is not the case. So it has become necessary for me to come to your homes this evening after a 10-week absence to provide you with an update on our nation's COVID-19 situation. As per data available from the Ghana Health Service, it appears that unfortunately, our nation, like many others, is experiencing a third wave of COVID-19 infections. These increased infections have largely been driven by the Delta variant of the virus, which according to the World Health Organization has increased transmissibility rates, and in our case in Ghana, has led in recent weeks to a rise in hospitalization and ICU bed uptakes, and tragically, deaths. Indeed, in update number 25, the last date I rendered on 16th May, our total active case count stood at 1,314, with our daily infection rate standing at 100. 1,121,168 tests had been conducted, of which 92,460 persons had been infected. 91,146 persons had recovered, with a total of 783 deaths.
Since that update, the situation improved significantly, whereby in June, our active cases stood at some 1,200. Our daily infection rate fell to 50 cases and recorded 10 deaths in the whole of the month. However, in recent weeks, we've seen a marked increase in the number of cases. As of Friday, 23rd July 2021, 3 weeks later, the Ghana Health Service is now reporting that our total number of active cases stands at 4,521. A total of 1,406,011 tests have been conducted, out of which 102,103 persons have been infected with the virus and 96,759 persons have recovered. Our daily infection rate for the past week is 350 cases, and sadly, 40 more people have died from COVID-19 over the last 10 weeks, bringing the cumulative number of deaths to 823 deaths since the onset of the pandemic. Greater Accra and Greater Kumasi metropolitan areas remain the hotspots of infections. This entire development is very alarming. Fellow Ghanaians, it is obvious from the data that we've let our guard down, with many going about their daily duties in clear breach of and disregard for the protocols. At a time when the economy is on the rebound and businesses' activities picking up, we must do everything possible to contain this outbreak. We cannot afford to return to the days of partial lockdowns, which brought considerable hardships and difficulties for all of us. You returned me to office in the elections of 7th December with a clear and decisive mandate to protect lives and livelihoods and steer our nation out of the grips of the pandemic and onto a path of sustained economic growth and progress. Fortunately for us, we have tried and tested response protocols, which we have implemented since March of 2020. They've stood us in good stead, and we have no choice but to return to the strict implementation of some of them. It is extremely troubling to note that the high compliance rate with mask wearing has fallen alarmingly. The wearing of masks in public places, fellow Ghanaians, continues to be mandatory. There are no exceptions to this rule, and strict conformity with this protocol will be enforced. Anyone found to be flouting this directive will have him or herself to blame. We cannot afford anyone's recklessness to endanger the lives of the majority of persons in the country. The COVID-19 task force, which I chair, has recommended that a second look be taken at the protocols that have been put in place for social and public gatherings, in particular weddings and funerals across the country. I have in previous updates emphasized the need for the strict observance of safety protocols at all such gatherings. To ensure that such gatherings do not become the sources of infections, the following must be adhered to by all at these gatherings. Firstly, the wearing of masks continues to be mandatory, and persons must respect the enhanced hygiene protocols. Secondly, all such events must be held in open-air spaces. Thirdly, the duration of such events is limited to 2 hours. Fourthly, there must be observance of the 1 meter social distancing rule. And fifthly, handshakes must be avoided. Furthermore, given that people sitting together to eat, drink,
laugh, dance, and talk in large gatherings without masks are the riskiest activities for spreading the virus. All post-event receptions, particularly related to weddings and funerals, are banned. I want to reiterate the protocols surrounding activities in churches and mosques remain the same as our protocols in schools. With workplaces currently witnessing a resurgence in COVID-19 infections, it is important that owners and management of businesses and workplaces implement strictly the guidelines on staff management and workplace protocols, such as the use of a shift system and technology, mask wearing, social distancing and hygiene protocols, as was required in the earlier days of the pandemic. Mask wearing in commercial vehicles and in marketplaces continue to be mandatory. The Ghana Health Service has moved to fortify its contact tracing, testing, and treating campaigns, especially across the hotspots of Greater Accra and Greater Kumasi metropolitan areas. COVID-19 treatment centers continue to be resourced with medical supplies, personal protection equipment, and health workers. We will continue to ensure that all arriving passengers at the Kotoka International Airport are in possession of a negative PCR test result upon their arrival in Ghana, a test which should have been conducted not more than 72 hours before the scheduled departure from the country of origin. In addition, all passengers will continue to be subjected to a mandatory COVID test on arrival. Fellow Ghanaians, indications are that in the course of this quarter of the year, the availability of vaccines for our country will ramp up. Government is therefore standing by its commitment to vaccinate 20 million Ghanaians, i.e. the entire adult population, by the end of this year, in spite of the huge global demand for vaccines by countries and the surge in infections the world over. So far, 1,272,393 vaccine doses have been administered, with 865,422 persons having received a single jab, and 405,971 persons have received their full dose of 2 jabs. We're expecting through the COVAX facility and the African Union 1,229,670 doses of the Pfizer vaccines from the government of the United States of America and 249,000 AstraZeneca vaccines from the government of the United Kingdom. Government is also in the process of procuring 17 million Johnson & Johnson single doses per person vaccines through the African Medium Supply Platform in this quarter. We have, as such, upgraded our national, regional, and district cold chain facilities in order to widen our access to vaccines like Pfizer and Moderna that require minus 70 degrees Celsius cold chains. These include 16 ultra-low cold freezers, 58 units of ultra-low freezers, 50 normal vaccine refrigerators, 300 boxes to be filled with ice packs, 300 ice-packed freezers, 10 cold chain vans, and 120 temperature monitoring devices. These are in addition to the existing zipline cold chain distribution service, for which we're grateful. I thank as well UPS
the American multinational shipping, receiving, and supply chain management company, and Cosmos Energy, the American oil and gas company, for their generous donations towards this development. Fellow Ghanaians, it is important to stress, once again, that all the vaccines to be used in the country have been certified as safe for use by our national regulatory agency, the Food and Drugs Authority. There should therefore be no hesitancy amongst the population who are yet to be vaccinated. As the oft-cited saying goes, it is better to be safe than sorry. The global shortage of vaccines means that we must develop our capacity to produce our own vaccines domestically and reduce our dependence on foreign supplies. We must be self-sufficient in this regard in the future and prepare ourselves better to deal with any such occurrences in the future. To this end, the committee I established under the leadership of the world-renowned Ghanaian scientist, Professor Kwabena Frimpong Boateng, to investigate Ghana's potential as a vaccine manufacturing hub to meet national and regional needs, has presented its preliminary report, which, amongst others, recommends the establishment of a National Vaccine Institute to spearhead this development. Government is committed to inject seed funding of some 25 million United States dollars this year into this whole enterprise. The Institute will be charged with delivering 6 clear mandates. 1, establishing local vaccine manufacturing plants. 2, deepening research and development for vaccines in Ghana. 3, upgrading and strengthening the FDA. 4, forging bilateral and multilateral partnerships for vaccine manufacturing in various areas, such as funding, clinical trials, technology transfer, licensing, and assignment of intellectual property rights. 5, building the human resource base for vaccine discovery, development, and manufacture. And 6, establishing a permanent national secretariat to coordinate vaccine development and manufacture. In the short term, the Frimpong Boateng Committee is facilitating the capacity of domestic pharmaceutical companies to fill and finish COVID-19 vaccines. Enuanom, na otwe miense ntem nie, yare no asane ama ne ho so biom. Enam se yendi hyehyɛ ne so. Titru ye jai mask no hye. Mesramo. Ehyehyɛ ayaye efa mask no no. Mundi so. So fifia hye mask no. Eno ene bɛbɔ ye ho ban. Na me yetumi apam yare yi efiri ye mem. Anyame me. Otie tene. Ila isa ewuhi no ekun. Ejake woye hela agbejiano to. Titru mas we. Min panyafai. Bejiano to. Lake fosi ye mas we. Ye yano. Kosisia wo maske. No ni ba buwahi. Ni ba wawo. No shwe hela keje wa manemi. Fellow Ghanaians, we must remember that the virus continues to jeopardize our lives and livelihoods. Without doubt, God has been gracious to us. I appreciate that the wearing of masks is difficult for all of us, but I entreat you to wear the mask. This is what will save us. I ask this evening that we remain steadfast in our adherence to the protocols so we can overcome this third wave of infections.
If we do so, we will soon be able to return to our normal way of life. 0 active cases must remain the overarching goal, and I have no doubt that together and with the help of God, this too shall pass, for the battle is still the Lord's. May God bless us all and our homeland Ghana and make her great and strong. I thank you for your attention and good night. Omampani na nado danko akufuado na ne omeyi kasa ye nkasa ho etoso aduonu ensia na sɛ de wosi ɛka no no na menimenua nana ya kase wa hase ya yeba na yaba bekyire mu ɛwɔ yakan kase mu nana yo na mampani frase ne Ghana fo di nkomo se ne ada wo ye no no menuanom Ghana fo nwamu nyina adwo meba mo fie mu ache efise na me nsusu nyina ne se nkada meba mo fie mu no na me ba be kan kire mo se ohya hodo a ye de to mo so no yayi ni nyina firi ho na me ho kwan amese aboye dada bra se ne nanka tete ho no ye no no nanso amasa enya amasa eti hu asa akwa ko hia se me ba mo fie mu enanwumre yi abe abosumi mienu ne fa entamunie ya me maaye na me be ka bibi e kire mo efa covid-19 ye gina bia sesei ehu Sadie amanebono etie no sadie free Ghana Health Service no asadie arehomu a COVID-19 ne fa tosom yensa de obroni fra ne third wave no edru ya my Ghana mu a ye wo saate bia no mu na de enti ama ya ba bedu ho ni nyina ejina yareboa Delta variant no a waba no eho na amansan kubata ehwe apomden ensem so World Health Organization edi eho adanse ebu hu konta se senia sa yareboa fufure wosi trententem no na no ehye papapa na oba Ghana ha sei dia ebe na otwe kakra entemunie ya yareboa yi ba asaba henti ama wonmo a ewo ayasabia no adoso wonmo a ewo kutamijame ICU ho no so eno so adoso na enipa bi so ahwere wo nkwa ewom Ebra me ne mo kasa ye toso aduonu enumu no na enipa yareboa ne da so won hwidie mobroni se active cases no na eye enipa pema hasa ene du 1314 sabra na de chie bia se yekoso nipa hwa abro so ana nipa wo ha ena na enya yareboa ne bi wo hwidie mu enipa bro opepe baako ene ekire ene yakwa akoye ommoja mu ana omo no mu hwehwemu hu se yareboa no mo obia na wo mu ne bi sabra no na nipa yareboa biaba won hwedie mu no eyempem aduokron mienu ahanan aduosia 92416 enna na enipa afri yare no mu afie no na eye 91146 sabre no na nipa afa yare no mu awu eya hanson aduowotwe miensa 783 na bosumi mienu ene efantamu achi amedan mo ekase free sasemi ehho no besi na no ukuada ya ye kase Ghana Health Service amane a wabo ene sei nipa yareboa ne bi ewo ho ewo memu no ebro empem enan na wo mo ya free wo mo ahwese yareboa ne bi ewo ho no so ebro opepepem baako na wode eno eto enchen a sa nipa ye kasa nei Ghana ha nyina ebu nkonta se wo mo enya yareboa no ebie no abro empem wo ha ena wo mo soso a wo ho ato wo mo no soso eno soso eko animu kakra akakuma bi na eno soso aduru empem wo ha ena ye kasa yi nipa da bia wo mo enya yareboa ne bi no ebro ahasaduonum na arohuo mu soso no nipa aduasansia ne aduo ahangotwe aduonu miensa nipa ahangotwe aduonu miensa 823 ene free sabre no mu ebeka sabre wonom ahwere wo nkwa aka ho esa wode ni nyina ebomu ana nipa ahwere wo nkwa Ghana ase no ekọ nanim na sesei babia yareboa ni gina nkasa eye Greater Accra ene Greater Kumasi aho ene babia Dr. Fuadi hu adanse se yareboa no ogina pa na sa yareboa fufuru a weyi niti ama huboa abo oman no enti Ghana Health Service to anamon sebe ya ebetumi asan adi we sei so enkunim menuanom Ghana fo amane boyi akirese ajeja ye ho ye hwese de amane boyi esitie paade a ya tutu ne maase na ye nokran so se ye bu hihye no a ye de ye adwuma de abo ye ho ban no animtia
yɛmfa nyɛ hwee ɛbra kɔman ne sika sɛm san fefe biom na enwuma sɛ gyina ne naso yi yɛntimi nyɛ gya yɛn homa nneɛma nye ngu ne nsante nsi yɛda da mu ɛnkɔ saa ahokyerɛ brɛ no a na yɛde partial lockdown atototo yɛ so no eduru saa brɛ no a na nneɛma mu ayɛ den ama yɛn bosome edumienu ne da etoso enson afempinu ne aduonu mu ɛna mosan ɛto aba ɛde ɛma me sɛ menkɔso enimonim na mentoto ɔman na ɛmfankɔ kwampa so saa bere no na yareboa no adokoro yɛn no butumi amode ma me na hyɛ me sɛ memmoa sɛ bɛyɛ Ghana ebetumi asan si ne naso na etu empon ebio nyame encha de mabɔ me homɔdene bia de hyehyɛ ahodoɔ aba efiri March ɛda no bosome March afempinu ne aduonu ya yareboa eyi ne ti ɛwɔ Ghana ha sei no ɔkono de yako bia na saa nneɛma yi aboa yɛn egyina yɛchi ɛde aba beduru baabi a yaduru enei ɛno kra ka ho bi ɛma yɛde ɔhyɛ kakra ɛtom so a baabi a yabeduru yi ɛho behia sɛ yɛde kakra ɛbɛka ho na mo me fanto so sɛ yɛn mask hyɛ ne de enkoyi yɛgyegya yɛn ho yɛn hyɛ koraa ɛda so yɛ ɔhyɛ wɔ man mu sɛ wo pia bɔnten ko ade a ɛwɔ sɛ ɔhyɛ mask no na saa mask hyɛ yi ɛnya ade a yɛtwa so protocols no ehia pa efiri saa bre ye ba bayire mu pampe wa ye behu sɛ wato mra wate asi na wonhyɛ mask ne de wankasa wo gyegyeregye ye ntimi nye gya ye ho manipa kakra bi ensunsum yen enko amane mu enti hyɛ mask na task force COVID-19 task force no a yate sɛ wo mo na nhwɛ na yare yi wo mo ho bra me na meti adwamu no asan aka sɛ ɛho behia pa sɛ ɔhyɛ ya yɛde ɛto ɔman no so no yɛsan ehwɛ ne bio sɛ bɛyɛ a ebetimi aboa na eyie ya yɛ no Ghana ase afa na nyinaa no yɛbetimi ate so na yɛhwɛ enema eyie mekasa kyerɛ ahodoɔ ya edi kan no maka kyerɛ mu hia ehia sɛ yɛdi ahonidi nhyehyɛ ne nyinaa so ɛwɔ eyiyɔ ana yi ase ene emiamia ya dodoɔ ɛta ehia na yi ase nhyehyɛ bi ya sesei ɛde aba ene sɛ yɛyɛ ayi a ɛnema ɛka ho ni nyinaa ɛsɛ ayi no yɛyɛ no petem ya eni sɛ ɛyɛ ɛdɛmo afei ɛsɛ sɛ wɔn a ɛhyia ho ni nyinaa no ɛkwan ɛdeda wɔn ntam no ɛyɛ basamu baako wode no ɛto nkyɛn a ɛyɛ ɔhyɛ ɛde bɔ obia ɔbɛkɔ sɛ adwabɔ no ase sɛ ɔbɛhyɛ mask no ebie eni sɛ yɛyɛ ayi ɛma no ɛboro dɔnhwere mienu afei ayi achi apontoɔ ɛno so efiri nekro yɛtwam sɛ wokyia obi ensam ɛno so yɛtwam na sɛ kɔba sɛ obi efiri mu na yɛbedi na wɔtwe da ɛno yɛnyae ma busuafoɔ no nko a nempo na wɔtwe da die no eni sɛ busua no so tena se ɛma no ɛboro dɔnhwere mienu enwumanwuma mu yɛhunu sɛ yare no ɛtrɛtrɛ wɔ hɔ eti ebɛsɛ enwuma wura nom sɛ wɔn adawroma wɔn san mo ama adwumayɛfoɔ nye social distancing no ɛnneɛma obetumi ayɛ bi yɛ shift system ebi bɛkɔ na ebi atena fie afei abɛɛfo nimdeɛ technology nso wɔn de yɛ saa yɛ gidi sɛ enwumanwuma mu social distancing no bɛyɛ adwuma na wɔn fa ahonidie hyehyɛeɛ hygiene protocols no nso ɛnyɛ adwuma Ghana Health Service kane no hyehyɛ no wɔyɛ a oti wɔn mo a ɛne obi a wɔnya yareboa no bi woti wɔn mo akɔhwehwɛ wɔn mo na afei yɛfiri wɔn mo so hwɛ sɛ yareboa no bi ɛwɔ wɔn ho no wɔn asan ahyɛ emu kena yɛsɛ nipa yadeɛ ɛna afei yɛbɔ dawuro ɛfa kwan a ɛsɛ sɛ yɛhwɛ ho yie sɛ bɛyɛ a yɛnkɔnkɔte yareboa no bi ɛnkankan ɛwɔ nkran ɛne kumase baabi a yɛyi asi wɔ sɛ ɛhɔ ɛne yɛmfa nsa COVID-19 yareɛ no nso so nnuro ɛne akande a wɔn ehia ɛne apomdi adwumayɛfoɔ no sɛ bɛyɛ a wɔn ho ɛbɛtɔ wɔn no nyinaa no eguso ɛyɛ Yeguso so ehwe se passenger bia obedru Kotoka International Airport no ansa na obewro ma no kuta
PCR test kyerɛ sɛ yareboa ne bi ne widiem negative na wɔyɛ test ne so dɔnhwere aduoso mmienu ntwamu saa so na obi a ɔba bɛkorɔ no nso ɛwɔ sɛ yɛkɔ so ɛhwɛ sɛ ɔno nso ayɛ na wobɛduru ɔman Ghana mu ha sɛ di a ɛkwan bia so ɛbɛsan so wahwɛ na yɛhu sɛ yareboa ne bi wɔ widiem mu anaasɛ ebi ɛni wɔ widiem mu menuanom Ghanafoɔ aban agina pia wasi no sɛ acha ne sɛ afewe enko na wieye na Ghanafoɔ mpanifoɔ yɛ wɔ aduro bi a ɛyɛ yie no ɔpepepem aduonu de wɔn atumi awobi na saa ɔpepepe aduonu a mekan ɛyɛ wɔn a ɛwɔ mpanimfie so Ghana ase a wɔn ɛwɔ paneɛ no bi a ɛyɛ yie ɛwɔm sɛ amansan mu amahodoɔ nyina ɛpre nnuro yi ɛho ama ɛho ayɛ nanso so ibɛyɛ deɛ betumi bi asɛ bɛyɛ a yɛnsa bɛka bie na afi enko na wie yɛ ne deɛ na nipa ɔpepepe aduonu awo bi ɛwɔ Ghana ase yi ebesi sɛ meka sɛ yi nipa ɔpepepe baako ɛkyerɛ empema hanu aduoso baako ahasa aduokron miɛnsa ɛna wɔn awɔ paneɛ no ebie na emu empem ahangɔtwe aduosia enum ahanan aduonu emienu 865,422 wɔn deɛ wɔn awɔ baako pɛ ɛna emu empem ahanan ɛne enum ahankron aduoso baako 405,971 ɛdeɛ yɛwɔ mienu ne nyinaa na sɛdeɛ ntotoe si kɔ no yɛhwɛ kwan sɛ abosome mmiɛnsa yi a yɛwɔ mu yi akyɛ sɛ ɔman yi yɛbububu nafua no a obroni se third quarter na kyerɛ sɛ free July kɔkɔ si September no awieyɛ no yɛyɛ deɛ bɛtumi bi asɛ nnuro no yɛbɛnya bi de aba bɛka ho covers facility ɛna Pfizer for so 1 million yɛ no free America ɛba yɛde no to nkyɛn a Pfizer deɛ free African Union yɛhwɛ kwan AstraZeneca deɛ nso yɛhwɛ kwan aban ne UK aban nso din kita ho aban tutu anamo ahodoɔ sɛ Johnson & Johnson deɛ no yɛ single dose no yɛbɛtumi anya bɛ so apepi edunso 17 million na yɛde aba abɛboa amiako yare no na nesa enti no ɔmɛyi adekorade ahodoɔ na adekoradan ya ɛwɔ mantam ɛne mansini ahodoɔ yɛ wɔ Ghana ase nyinaa emu no yɛabɔ ɛmɔdene asa asiesia pagya mu bio sɛ bɛyɛ a ɛkɔkɔba sɛ nnuro sɛ Pfizer Moderna ɛne ne nuanom yɛ a ɛno no wontumi mfa nsie wɔ baabi a kɛkɛ gye sɛ baabi a ɛnwunu paa kɔbduru bɛyɛ -70°C ansa na abɛtumi akora no na ɛno ɛda nkyɛn a saa freezer yi ya ɛno ne tumi boa ɛkora nnuro yi yɛabɔ mmɔdena asan atɔ edu ensia ɛde akɔ amantam ahodoɔ no ɛno da nkyɛn a saa freezer yɛka ho asɛm yi aduonum ɛnwɔtwe bi nso so ɛwɔ hɔ 58 bi nso so wɔn deɛ yɛahyɛ da ayɛ no soronko sɛ yɛde ɛkora nnuro ɛna mu aduonum bi nso so ɛwɔ hɔ a ɛno yɛfɛ no vaccine refrigerator ɛno nso so ɔmɛn yɛapɛ bi ɛde agu hɔ afei naka yɛ yɛbɛtumi ɛde blog no ahyehyɛ mu na yɛde nnuro agu mu sɛ bɛyɛ a yɛbɛtumi apie ɛde akɔkɔwɔ no nso so ɛno nso so pii ɛna yɛde aba Ghana ase yi afei wodeɛ no ɛto nkyɛn a cars a ɛno yɛayɛ ne sɛ fridge ebie ɛno so yɛwɔ maako edu ɛwɔ hɔ ɛna nneɛma nso so a ɛboa ɛmɛyɛ kyɛke sɛ obi sei ɛna ne ho nwunu ana ne ho hyɛ esi ɛteɛ no so yɛabɔ mmɔdena apɛ maako wɔ ha aduo no ɛno ɛyɛ soronko nyɛ nketenkete na yɛyi su no ebia yɛ ɛno so bɛboa yɛn ama yɛhunu sɛnea ɔmanfoɔ esi egyina nam de asoda ɛma enwumakuo ahodoɔ wɔn mo a ɛwɔ fam ngo emu ɛne nkankan UPS sei yɛ wɔn aboa ɛwɔ saa na mo a yɛtwa nyinaa emu sɛ ɛbɛyɛ a ɛbɛma yɛtumi anya baabi asɛ nnuro yi ba bepie Ghana ase a yɛbɛtumi akora no menuanom Ghanafoɔ ehia sɛ mesisi dua kyerɛ mo sɛ ɔman Ghana mu aduro bia yɛde bɛba no na ɛyɛ deɛ yɛagye ato mu sɛ ɛnkɔfɔ haw mmerɛ onipa bia na ɛyɛ deɛ enuane ɛne nnuro atena kɛse ɔbɔ akyire hu sɛ ɛyɛ Frencham Food and Drugs Authority wɔn ahwehwɛ agye ato mu sɛ ɛyɛ ɛno nti sɛ nyame yɛ adom na bi beduru ha sɛ ya ɛntwentwɛn wo naase sɛ mɛwɔ menwɔ ɛyɛ sɛ wobɛbɔ ho ban ɛsene sɛ wobɛgyegya ho ama yareɛ no afa wo na mansan mu aduro yi a ɛho akɔ atwe ama ɛho asan akɔ akɔhia sɛ yɛn ankasa yɛyɛ nhyehyɛ sɛ bɛyɛ a yɛn nan kwasi kɔkɔɔ ansa na yɛnya nnuro no bi ɛde awɔ akɔ akɔduru baabi a ɛsɛ sɛ yɛn ankasa yɛsiesie yɛn ho
na ya boy ye ho ban e de sie e ma da hiada na ekokoba se bibi sei eba biom a emfie awram na isa enti no bazumfo a meteye ya Ghana ni abode mu nyansapen masuamu obemfo kwabna frempon boaten eda nimu aye hwehwemu ahwe Ghana baabi a yegina se koba se ye pese yankasa ye nrobi ana wahwe no mamu ni nyina ahwe no mantam ni nyina na animanimu ya no wode nanu disem a edikan aba beto manim na enema ehun behia se ye beye e wo sa abremu a ene se ye bebo atenaye ye no ene behwe sa enroi ne ye ene ehun tutu nyina so National Vaccine Institute na numu no ena ban aye ne se afi enko na wie ye no wode American sika no opepepe aduonu enum $25 million ena ebeto ase na yede ahye saa ahye no ase atna yei yamano adwuma ensamfua ensia a wogina so de adada wo mototoye anim de edin kan ne se yene akase benya local vaccine manufacturing plant baby a yene ebeye vaccine no eno no afei yebehye hwehwemu mu den sabeya vaccine no yebetimi ayebi e wo my Ghana mum yebeboa apagya Food and Drugs Authority ama wagina yie aboa e wo saa kwan ne so afei yene amaman eni nwumanwuma beto abasakom titiriw wone ye vaccine ne bie na ehon license ehon nimdi a ye danim clinical trials ehon sikasem eni de tetete se nyina no so yetimi ayem de tiasu enum ene se yebema omanfo enye nimde human resource base omo a won betimi adadane mani no yebeto mu nimde mu enkyene na watimi aye na yetimi aye ne yiem de twato e wadwuma ye de ahyesa bedweko insane se yebenya atena kase secretariat a eno de ebetra honom afebo na dankwa mabia vaccine ho senkaye ye de aka enuanom bosumi mienu entem yare na san ma ne ho so bio and I'm saying she ayaye no ye ni so ni titiu ye ja mask ne hye mesremo en she ayaye afa mask ho no muni so se wo free a hye mask eno ne ade ebebo ye nyina ye ho ban am yetumi apam yare na free ye memu menuanom Ghana fo mom ye nkai se yare yi eguso a ese ade ese nipa bra na ese enkwanso so na menim se nyankopon aboa yen ama ye beduru ba bi a yadure danso ahodaso ene bema etimo mi ehwe na ahonidi enhihye ni nyina yeni so na aboa ama yare yi ne mfama chene ya toso miensa ya eboi etumi adi ni so enkunim se ye saade yi a ebeboa ama embra no asan esidada akwan so se ne rankaka ne ye no de ye hwe kwan ne se edabi beba ye beso nipa nyina hwe na obi a hwe yare boane ni obi mu saade na ye nigye awie peyo eno ne ye botaye na megidi se ye nyina ye ka bomu a awrade mu anti ye betimi aduru ho wenso ebetwam efise okon no eye awrade kon onyankopon hira omighty asemai Ghana na wo mayenya kese e wa ahodin mu medam ase samode maso efemme amampani na nado dan kwakufu adon kasa ho etoso de onunsia a woni omanyi edi ye fibra covid ba ye mu no ene aba be kirekire mu e wo ya kan kasa mu e de akire mu ye gina so ahome kasa bo so agabo afon krato ye ba sesia Peace FM. Kachi. If you're right, Me ba wono yire ho. and that's what be Efi ha mbutie. Bosome me ma mutua rent say. if you're right, for the Ghana city. Efi na de kro mu batua 80 Ghana cedis. Hey, Sanity mabu sabi. Efi wura metia bitimi betete mo mpoma mu ho. Ehu de ekoso nyina. Na this way chocolate drink da abai. Sem no mama etwa no mu ani. Da ban na wo kra wo ba tituru. Wotumi aka sa bi efi wura fa wo su hyebra. Eme ye ntwa bi kwa ma no mu da. Eje fiewura sa de wo duobo. Fiewura fa de wo tu yani. Fiewura fa de wo tete yani. This way chocolate drink for fufu yin so a egudwomi. Ye tenants of 1 year sa kwato betwa team no. Madan. If you're wutuani, ya brown aden. Na this way chocolate drink no. Sugar enum dada. Sugar wom. Enye no aso anya nsu ohie. Ane de wo hia ani so hie. Na anopa bia no hie so hyegu kapom de befa manim ho. Ehwe se bia. Mo ba fra mi ate this way sachet ba kompo. Egu mo atwa tia mama nom no. Mo ye bi da. Fiewura sa de ye nye. Ye nye. Hey, if you're a Benny, fufu valanda so, would you wait? Yes, I ya, umra would kutukum. Ye koto this way chocolate drink and
so so a efi wura yenya odebio Sir, we shall see. Achuya yabre. yebekọ FDA agi ejedi nkrato yi atum. amen Yenim samu busa se nije ya sene sein. asia ne sɛ wɔde amen agyina nsani ani ɛwɔ herbal ayaresɛm bio na nkunimdie adansidie na aseɛ ɛne abasobɔdeɛ nko a sɛ wɔanso wohwɛ apɔmuden mu ahotɔ a wɔde abra manfoɔ ɛfiri yɛn tiri so ɛkɔsi yɛn naaseɛ ɛhe na yadeɛ hyɛ a amen hu ɛnsaw yadeɛ wɔde ne nnuro ne abɛɛfo afidie ɛkyi yadeɛ no kunu one time Amin e de herbal ako modern was signed the naturopathy and homeopathy kwan eko ye nyarewa. sɛsɛi sukuufoɔ firi amanɔne bɛsua ɛkwane a yɛde herbal sɛ yadeɛ ɛwɔ amen When nyina nti e na ye de anigye frɛ from say sɛ wo pa wo yare bi hyehyɛ wo ho ana yare bi abagye akonya wo nipadua mu a Allahu shafi onyame ne yaresafo inshallah e nyame adom a ayaresa bɛba. amen wɔdɔme wɔbɛ old snake flat Ultra modern branch wa Klagon, Tema Road. Frey 020-722-9505 and a 0245-275254. Amen Scientific Herbal Hospital. Amanfo. Di amoka chere Freddy's Corner wo home appliances ho no. Or the Abba Freddy's Corner Home Appliances Center. Home appliances a eye papa bia ebi wo ho. Brand Ben Aupato, Samsung, Nokia, Media, Apple, Nasco, Infinix, Huawei, TCL, Skyway, West Point, Senis, Nina Iwobi. TV, air conditioner, freezers, fridges, water dispensers, and media keke ka ho. Nia ubenya good warranty dia. Ko Freddy's Corner Home Appliances wo kokomemle. CCTV a Boama monitor of properties and your business at anywhere in the world. CCTV ni da ho. Ewo detector, clear pictures, Wi-Fi connector. Utimi connect ma wo phone. Na wa monitor baby a wo wiase bia. Freddy's Corner Home Appliances Abeka Freddy's Corner Edwesua hodoa oton phones and ho accessories no ho. Fresh 0544 959195 ana 02079373323 ana so brako memle city light in Chehwa. Na ye can discount any achadia ubetiasie. Freddy's Corner, Home of authentic home appliances, phones and its accessories. sɛ wakoma ho hyehyɛ wo anaa ɛbɔ periperi deɛ buroni kan hardware no a ɛdeɛ na ɛsɛ sɛ woyɛ na sɛ woyam so atim so Wobɛpɛki na farmer Martin's liver salt akyira kwan entem ehwie nsu agu glass mu ate Martin's liver salt no baako ano na wodi agum. wobɛhu sɛ ɛhuru wa glass no mu na wanom Martin's liver salt yɛwɔ no orange flavor ɛna baako so yɛ plain Wonu mu a ohu beto. Nemum edi na nu na ho nto wo a ko hu doctor. Peace FM. Tune it in, turn it up, Peace FM. and rip off the knob. Yede tiefo ase kasebo no asi. Omampani na nado nsem one yebeka ye ndi tofabo ene se de aye ne yenya mane mrodon hwere mienu. Ena ayi ase aponto nso so wabra. Mask ne hye no nso se wan hya bambofo chewa wankasa ogyegirigi. We yankasa ho etoso aduonu nsia one omanyi eka ye. Akenkanfo a yede akyirɛnkyirɛmu brɛmu ɛyɛ me. Nana ya kunadu menin. Nana Yaokesi. Yede kasebo no mo asede ma dependable herbal home. Wama ya dom malaki de ku atidie adom natural man capsules ema mema hoden adom lady care message ma ana adom natural tonic so no mo ato na ntimi ne die no bi na anom enu of pharmacy ne chemical stores Repash Rich Jones and Kingswalk ehode yetuton 0242 223555. Yeah, what this way chocolate drink of course for so kind the ohiani sushem. First Atlantic Bank my purple experience mobile phone so download it. Na eno te kokoda what day purple auto loan e abetimi akwaje bosia de atoka ehia sa okokotoka no po na de aba na etua ma wo kokwaje ka ni invoice keke na federal First Atlantic Bank nkwabata bia mu na no omnye ho hyehyeye obekwa akotua ka na watchu card yakọ eye boko sa enwekwada roma ene de kasebo ibremu yeda mo nyina ase emamomo eniti